Me furtam fettum ge kuring arun budalam beenum hama disclaimer ingeto miyadu arun men dakkam miule wahake ki furtam kamaka life hackennu arun dakka wahaka adu haften tibe furunna tikudinna dirulen daskod dekannu miule noni mikan kurima life successful wa ekahada ehenennu furtam kamaka arun dakka besnege ekihine kurakame arun des daskuren Hembima. No. Devanakama this isn't science. Evveswaraka science and no. The hypothesis hasn't been tested. It's in the works. Me alugondu diriyulego. Hema mi gotang uluni my life successful way. So success is a weird word anyway. I have a weird feeling about the word. Generally alun diriyuleru bala aruna dastu fuhuri by kantata arun hitangeri hissa kollan den ege sababun tibe furunnan egen etche engennam noni ege sababun visna gota badlen annakama vanya. That is my goal. Timmanakama this isn't for everybody. Mita tibe be furunge tereng bay be furung arun dakka bay wahakta gabul kuravana anabba be furunna e dakka wahakta ka agule gotun suwalu fedene. Most likely, our Dakka mulling gabul kura befurna kanu presentation. Ya detere sualu ufede sualu fadda hagigatu ke sekam vamvi gotto ufede sual taka behegutum presentation ge from around wahaka dakkam benumi. And hopefully dekeve wahaka toge sababun aluganda vis ituru kantatake ingene arun mi hitangaran. Generally, miyaduge mi discussion ge theme ki idea ki target ki. Aruthe factamun kommeswaraka wahaka dakkalan me hamekan for contextual purposes alugandu ke diriyulum ga dimaya fuhudi magandu ki kantatake arunda hiwa by kantatta adi ege sababun algondu kankama deterega visna gota badalu asa hutte arun hitangara by kankama inget furtam arun budangulum wahake ki abadus kura hivwa kanta kureveto arun rule inget arun deke gotuga mi libifa arun menna komme miheka mi libe duaskoluga terega emme ufaveri hayaten uleveni kurambenu wakankan kurima den egotan uleveto ulumuge terega bavar badalta ade arun furtam emme kurahi vikamaki arun handan hore wara kuderu arun kurahi vikamaki kurehu den arun e rabadu sulene kurahan arun maamola kurahan engigene no no senge hagigatu ekamas kurahi vikamaki kurehum vima school ge gina gadita divhe class kadiye ki arun kurha kadiye e wala davvan arun kuri this ane then komme kas kiyum ge gadita ge tere wala board bang arun heda kuri kurahan das koran then arun libunu chance ki nasibakun arun der emme mole arun rajya kitangara artist ki Naushad Naube Naushad Arts ki art academy enger malek hulu den arun libunu etana da gos duhakos Naube ka demand arun demand ehen eta kiyewa den ule teacher unna dekam eddu arun men klaha around grade 7 ka arun handan uleniko Naube ai klah arun men edu asa mabad wahake nuda hama kuraham fish then kuraha nimma buni madama mit kurahan gennash then arun ge goso mole duo miuleni Naube kurehe gota kurehe to obviously ekamen nuwe ekam da arun da vm rangalaka kurahan gendiyama Naube bunefi badal washe grade 7 klahum O level klah and he said Daskuram maseke koffa huri varu. He said that was really good. Arun furutama dakkam beenum vi evwahake ki ewa. Alugon varakkina kantaka ulevijje. Ekam komme kame kurairues
abadus balani emme molumi have kura komme kamek gaves emme molumi ha wang algon masekke kuran dimawe sawaki all level art kula badal wefa algon nawbakare algon art 10 kuran beenu wati dudiye kuri emme molu artist ki kaaku he muni nawbuni mashe and yagirenu nawbe handa hunna but this was a big part for me dawde nune ke rajya ku nune moli duniye guri emme molu artist ki kaaku muni me sam vidalu mashe me alta kadde bunane cha gabu dennu kore nawbe ka emme molu ane dem bunifa erakon ko nawbe vidalu emme molu mi ha vevene kan gabu nu kuren ki kore hemikama uleni. And I think that was a very important part for me. And I would go every come down Gabul and Nukura, I would came a Molumi Hakamaka. Adi. Ekamu Komeduka Selani, Komeda Kunidam Vistani, Hame Miha Bamvege. Ekam Air Kudang Ule, Kamegam, Emma Molumiha, Ban Kurimaseka to get Terega, but a Ginakankan achieve Kurevune around Hitanga. Kurehiruga. Then Kurahamun goes grade 8, grade 9 Gulungi Algon and national awards because Devanatim one of Mihin Libena, Puriha category. Like I remember my body Mihunda. They come a Arunda Kurahamuga, Vivaraki, Kuramunu, Ekahal Kantata Kavaraboda. Then on Kuram Fish Kamaki Ekimihu Ekika agreement, disagreement Hunda and Ekamu. Rajega Arugandu O level Hadan Imigan. Degree කියවම් ෆෙෂීරකි වඩබ්බොඩු බදලෙක්ගේ වගුත්ත රාජ්‍ය සියාසි මශ්‍රාවක දැන් අවුල් කියවම් දියේ රස ෆුරතම් කියවම් ෆෙෂී ෆයිනෑන්ස් අවුල් O level A level ගස් කියවි බිස්නස් වීම naturally කියවම් ජෙහෙනි ෆයිනෑන්ස් හිතන් අරන් ෆයිනෑන්ස් කියවම් ෆෙෂී ලකම් ෆුරතම නිමුන්ගේ රවුල් නැගි ජවුන් බේ අවුල් ඉන්ට්‍රස්ට් උරේකන් පොලිටිකල් සයන්ස් අවුල් ඉන්ට්‍රස්ට් උරේකන් generally ඒරු දෙකේ මුන්දිය වරගින වාහකය ඉංගතෝ ඒ අන්න මුන්දිය බදල්තවග හිඟ මුන්දිය කන්තෝග තිරේ බෑවරිවන් අරුණස් බේනුවේ දැන් පොලිටිකල් සයන්ස් කියවුම් බදල් කොෆා එම්ම බඩ කුරාහිවගෙන් ඒරු කුරම් ෆෙෂි කමකි බහුස් කුරම් ෆෙෂි on school life school hayatuga O level A level mi rajya kiyevirako engirako skuri kamennu bahus kurma kiye ekam dekam kurahibbegen feshi fasha furtamadu 1 minute wahaka dakkanje furtamadu wahaka dekkoni 2 minute den avan dekola fumma faban diye edu vivarak ane erku den kommehen adi magina duku kurane me hitan garanes num political science kiyawati ya mihun wahaka dakka dam fenifa egota dakkam beenum wati ve fetti ekam gaaganda ka detimmas vi round engi jaun vikam kurane kan college ko mewle duwastawge tede tawr kevi Thailand ki ye ma mola bahus kura government no erakwe eru අවුල්මෙන් උළුන්ගිරුක දැන් දොගක නුවන්ට බුණාක රීජනල් ලෙවල් මුබාරාත ඒෂියා ෆෙම්වරුක මුබාරාත එක්කවස් දුනියගේ ෆෙම්වරුක මුබාරාත එක්කවස් ටයි ටීම දුවහකුස් වනෙන් හොදාන් දෙහෙම් වීම එක්කම කි තායිලන්ඩ් ගා ආමුක මිහුම් බහුස් කොංගුලෙනි ටයි බහුම් එහෙම් වීම ඉංග්‍රීසින් කුරා බහුස්ක මාබඩකන් ඒරකු නොවේ කුරියත් දියුමුගේ විස්නු මෙවස් ඒරකු එවස් වනෙන් නුවන් හොදාන් දැන් Arun bahus kurang fatta Arun hitang ada the air Arun ka bahus kurang adi ulun detin kujja kita Arun da ekko mikama ga bad Arun kya hai nune ke wane regional level ga wana hoda gawma ka wa then Arun university ga air komme hafta tindu Arun bahus kurang bayad dostu mi kudin ne hame nuane dekolaka kolaka tine la hama nuwima bayad dostu Arun mikolu ga fashar wa ka dakka ekolu ga nimma res wa ka dakka then year fettung irekan oiggotaki avun bahuden baavaru kanta mege terege hingi avun eruga fahun avun men amillatun haradu koggen fudatama koluga avun men dan Malaysia yang Islamic International University yang etage bahus team wala moluwan erus em ekudin kaide daskuran avun men erus amilleves dan Baavaru kantave nime almen kiyewe nimun aharu algonmen college almen ge bahus teama haradu kura budget ki gagandaka $1 million
එහෙන් ගවම්තක දතුරු කුර ගාගනක එම්මිලියන් රුෆියාවර හරදු කුරේ දුනිය කොම්මතාක සල්මෙන් බහුස් මුබාරතෙන් ඔබොතේ දාම්බේනු මෙබුණ ෆියා දෙවේ වනගෙන්නාති පොනුවනි එකහලගතක ಥೈಲೆಂಡ್ ಗ ಅವಳ್ಮೆಂ ಏರುಗ ಎ ದಮುನ್ ದಮುನ್ ದೇವನ ಹರುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಅವಳ್ಮೆಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದುವಹಕ್ವೆಸ್ ಬಯ್ಯನ್ ನುವೆ ಎಫ್ ಹರ್ ಬಾಲಿ ಏನೂನಿ ನುವೆ ನಿಮುಂ ಇರುಗ ಅವಳ್ಮೆಂ ಫೆಟ್ಟಿ ಇರುಗ ಗೋಲಕಿ ಮಿಬುನಾ ಹೆ ರೀಜನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಕುಡುಂತೆಂ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಅವಳ್ ಮಿಬುನಾ ವಿಷ್ಣುಮುಗ ಹಮ ಹಿತುಲಾಂ ಹುಡಿ ದುನಿಯೆಗೋ ಸೆಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಮಿಹಾ ವೆವೇತೋಯ್ ಬಾಣಮೆ ನುವಿ ಗೆತ එහෙන් නමවෙස් අවුන් එම්මෆහුම් බහුස් කොටි මුබාරාතකි වර්ල්ඩ් රීජනල්ස් බහුස් මුබාරා ඒ දුනියේගේ ටොප් වර්ල්ඩ් යුනිවර්සිටි මුබාරාතුගේ ටොප් යුනිවර්සිටි තකන් ඉන්විටේෂන් එල්ල ගොත ඒරු බාවා මුබාරා මුබාරාතුග අවුන්ඩ ලිබුණු අවවණය එම්ම මොළු වාහක දෙකන් තෙරියා අවුන් සෙමි ෆයිනල් ಗ ಬಾಲಿವಿ මුබාරාතු අවුන් හිතුම් ෆයිනල් දාන්ජේ අද සිතන් ගන්න ඒකවස් ಬಾಲಿವಿ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿ ನುವೆವುನು ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಬಹುಸ್ಕೊರನ್ ತೆರಿಯಾಕ ನುವೆವುನು ಅದಿ ಫೈನಲ್ ಕಾ ಹಮೆ ಬಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕು ನುದೆವೆ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕು ಅಸ್ಲು ಫೈನಲ್ ಕಾ ಹಮೆ ಕ ನುದೆ ಹಮ ದೆಫಾರೆ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಬಲಿವೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿ ಏಕಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಹಮೆ ದೆವುನು ದುವಹಕು ವಡನು ಹೋದ ಗೌಮೆಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಗೌಮೆಗೆ ಟೀಮ್ අවු කන්දමා කොඩි ගොතුන් තයි ටීමක තයිලන්ඩ්ගේ රුකියවි තයිලන්ඩ්ගේ ටීම් තකායක බහුස් කර අවු අතිවස් වර බේනු වාකමලුන් වාහක දක්කන් එම්එන්යුඑස් වාහක දක්කන් এডুকেশন මිනිස්ට්‍රි අවස් වාහක දක්කන් වර බේනුවේ දිවෙහි ටීමේ වන හොදා බහුස් ටීමක බයින ලගුවා මෙදවන්ද දා දිවෙෆුන් එක කුඩම් කුඩිය ආවුන්ට මෙහෙට තයියා ඉංගත ඒ දෙවණෙන් එම්ම ඉන්ට්‍රෙස්ට් උපදිගෙන් කුරිකමකි බහුස්කුඩු දෙන් ඒක ෆහු කියවා නිමිගෙන් කියවමුගේ තෙරේග හගීගතුක බර කොෆී බොම් ෆෙෂිෆෝයි කම කොෆී හදන් කොෆී බොම් වඩ දෙන් අවුන්ට වී අස්ල වීගතකි එද්දොස් කොලෙක්ග හේලන් ජෙහි ජවුන් හිතංග යාරු කොම්මස් ෆොතෙක් කියාෆ පහෙජ්ජහර හේලුම් මීදෙන් වරම් මොළු කමක අරඩ වෙජ් පහෙජ්ජහර හේලුම් බේනුම් වෙජ් කොම්ම දූකස් අදිවස් නුවේ කොම එංගෙත ඒරු පහෙජ්ජහර හේලම් කොම්ම එක දැන් පහෙජ්ජහර හේලානි එහෙම රූටින් මෝනින් රූටින් හදම් වෙගෙන් අවුන්ඩ ඒරු නිම්මි හෙඳුණු හේලාෆ කුඩේර කොළවන්ද හිඟන් ගොස්ස කොෆී බුයිම අලුගන්ඩ හේලවෙන් එගොතක් කුඩම් ෆෙෂකමේ කොෆී බොම් ෆෙෂමකි දැන් ෆුරතම දුව කොෆී බොම් එකෙන් ගොස් ගණෆින් හුරිහාච ගති ස්ටාර්බක්ස් දැන් ෆුරතම දුව කොෆී හෙදිරවල් හිතංග යා මේ හාද මීරේ මේ කොෆී දෙවන දුව බුයිරක නුලා රහේ දැන් කුරිස්සරස් කොෆී අනේද මිහිම් බොය උලෙනි ආමුකො මීහුම් බෝති එකම් ෆුරතම දුව මි කොෆී බුයිරු මීර රහෙල්ලා දෙවන දුව මීර රහෙ නුලී මිතංග රහ මි කිහින වීකම එපායි then edu en article anedu de article mihingos coffee ke teriyan arunda uri vadesh maale badal wefa emme furta mitange ekkam ki maale kama nulibe rangal coffee no coffee viafari gota aslu coffee bo thane algon coffee bo thane kadam wegen eruga den hen hitangedi mikamai viwar kumuleni then coffee shop e develop ඒරුග ඒ කොෆී ගේ shopen හුළුවම් විස්නීරුග අරුන් හිතංගෙ බයි කන්තකි අරුන් කියවා නිමිගේ මසෙක් කුරන් ගොල්නින් ඉන්ඩෝනේෂියාග දෙහරෙන් ආදුවා ඒරුග දැන් වරගින දැන් හෙල්ප් වා එහෙන් කෙෆේ තෝග මි රෝස්ට් කොන් උලේ මියුන්න අරුන් හම 10 වාති වීකෙන්ඩ් තෝග දනි දැන් එංගේ ඒ රෝස්ට් කුරම්ස් දැන් කොම්මස්වරක කොෆී ආබේ කෝස් එචිවස් හදාලේ ෆුරීම හිතන් එරි කොෆී shopen පුළුවන් ෆට්ටා හිෆානියේ ඒ දැන් ඒ කියවම් ෆෙට්ටි ගොතක් ගොස් මෙරාකි අරන්ඩ ඒරු හෙදුනි මෙරාකි හෙදුණු ඉරුගේ දැන් එම්ම ෆහු එක්ස්පීරියන්ස් එක වාහක හරුන් දක්කම මෙරාකි හෙදුණු ඉරුග අවුන් බේනුම් බි රංගල කොෆියේ මාලේග ලිබේවරු කුරන්
එකම හැම එක්කල විෂ්ණුමුග අරුන් හිතන් අරාෆි නුනේ वांजहेने मोळु कॉफी बोताका देंगम विस्नी दुनिया के एम्मे मोळ मिकन कुरामी हुं कुरानी कीतो दें यव वेवेतो आदिवासी रात कुराया उलेनी एव्वेस वरक मीहकु गबूले नुकुरे अरुण हुळुवीरुगा राज्येगा नुवदिह फर्स्ट रुफिया कॉफी तट्टे सिंगिरेट नुबो तनेग्गा हुस दिवेहिन लैंग विक्की दांडकम then vada bahus the arunda mikam ge hiteri vada ginam ham vada genuinely combodu we arun mihinne mikam kurane bunim arun point ki duniya ge mikam rangala kura ms kurani mihinne he mitas jehene ba then kiya fetti ham full dive staff unna ki adives ham ek hus dive staff unna ki ga hainga haru miha adi nuwe arun beenum wa haruge mol coffee shop akash ekam එම්ම ෆහුන් දුනියේගේ රෑන්කින් නම් හෙදීරුගා ඒෂියාගේ ෆන්සවිහන් එම්ම මොල්ක ෆේක ගොතුගා මෙරාකි මිහාර හිමනේ ඒ කොවිඩ් ගේ කුරි ඉංගත දෙන් රාජ්‍යයේ රේටින් ත ජෙනරලි මි බලා හුරිහා රේටින් එක ගවස් ගෑග්ගන්ට කවර හම එම්ම රංගලු දෙතින් තාගේ තෙරේගා හිමනේ එම හිසාබක දෙයිෆා අල්ගොන් ගබූලෙන් නුකුරන් අදි රංගලක් කුරමුන් කමක මසෙක්කතකි හැම හගීගතු ගස් එම්ම මොළු කැෆේ මුළු දුනියේක සිම මොළු කැෆේ වා යගිනෙන් නු එකම් කුඩ වෙන කම එකම් කුරම් මසෙක්කේ කුරීම ගොස් ජෙහේනේ රංගලු හිසාබෙක් එයි අල් විස්නොත් එයි මෑගණු තින් හතරු එක්ස්පීරියන්ස් අරුන් කියාල් දෙම් බේනුවි එය දැන් මේ වාහක කුරියක් ගෙන්දෙමු කුරිය ප්ලෑන් කුරුවකී අවුන් වරක් බොඩු ලව් හේට් රිලේෂන්ෂිප් එකෙන් ඔන්න කම අවුන් එක්ගොතක වෙස් දොගුණ හද බුණඤ්ඤා එවර ෆූහිවා කම වෙස් නොවේ එවර ෆූහිවා කම නොවේ එකම කුරංජේ කමෙක් කම වෙස් අවුන් වෙස් කබූල් කුර මේ වාහකය ටයිටල් දේශේ බුණි මවුන් වර විස්නි දාන ලීලා ගත් බුණි plan a little do more a themaki then as usual aruganta biswara kudakum your plan kure for hori I'm hoping to do more with active for nak plan a little do more our buna reason naki I'm sure tibe frunga teremes wada gina be frunga imagine kurevene bodethi meeting rooms මීහ ක්ලාස් සතේක ස්ලයිඩ් එක බොඩු ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් අලුවා ෆ මිහිරියේ මිකන් කුරම්වි එම්මෙ මොළු ගොතකී කියා බොඩු වෙච්ච දක්ක and I think we have this weird obsession gina content phenum වරකක් එච්ච මොලේ හිතන් අර business plan එක බොඩු business plan එක ෆෙනි ජියාමු මීග මිහිරි වරක් බොඩ මිකන් කමා දෙතරේක විස්නාෆ එහෙම වර රංගල මිකන් දානේ අවුන්ඩ politics ke terega dos kolako ulavu nima ei anang experience hama meeting nang as mihin slide after slide after slide kan kurane huriha goten alifun yaaya liefa hama kuda kame badal wara muli plan ekko fail this is my problem with planning I understand plan kuran jehe kanka ravan jehe විෂ්ණුන් තකෙන් හුන්නන් ජෙහෙ එකමු වාකිවරක දියම ඩිමිනිෂන් රිටර්න්ස් හුන්න කමකේ අල්ගොන්ඩ හිතන් අරන් අල්ගොන්ඩ ෆෙනිෆුඩි එම්ම මොලති ප්ලෑන් තකකි වර කුරු ප්ලෑන් ත ඒක හුන්නනි ජෙනරලි අචීව් කුරම් බේනුවා කංකම එකන් අචීව් කුරම් මිහාරු කංකම් හුඩි ගොතුන් දාන් ජෙහෙනේ මගුතකේ රාස්තා තක plan maabada kurima dimawa en udagulaki aluganda fenna gotuga you are not agile evves kamaki duniya hinga gotaki evves miheka maadama waana goten eyajigen annadu waana goten nenge ehem wima aluganda beenmen nuwe eha gina gadiyen heda kuraka kankurane go rawak kankuram feshima kankuran rawa oi gotavves wadabbodit badaltaken aata එහෙම අලුගඬුගේ බොදුගා ජෙනරල් විෂ්ණුවකී කොම්මෙ කම කුරම් ෆෂායරස් එකම එම මොළු මිහා වාංශයේ මසෙක්කේ කුරණි ඒ කුරමුන් දායරුගා
ingene mikan kuramvi gottan adi visna gottaka badal wes ade eya besko kuru rasta kudi plan hadagen ulum ei the mikama behe gotan alon hitun swata armen discussion ne hingan I think misalaka governance kamiya kiyani cutting down the bureaucracy business kamiya kiyani running agile businesses health emergency එක මේ කියන්නේ rapid response එහෙනම් general විශ්නුමෙක් ගොතන් අල්ගොන් දක්කම් බේනුමෙක මියුලේ වාහකයකි කොම්මෙ හරේ ෆෙෂේ ඉරවස් අල්ගොන් දෙස් සමිල්ල ලියන් මිහර කුරන් බේනුම්වා කණ්ඩාලා ගෝල්තකකි මිහිරියේ කොම්මෙ ඔෆීහකුම් වෙස් හදා එහර හදා ප්ලෑන් then a plan hadang heda kure gagandaka dema he timma hen alund experience ka then aharu nimuni ma review ga alund dakka wahakaye meege terem first %, haddiya %, 30% vadalla ki vejja gagandaka haddiya first % achieve kure ife puri ekam goes kuraka vesno vivahaka midakkanni ekamu diriyulumuga algon menga diriyulumuga algonda kivani we need to understand how to set the right goals goalaka vegen nuwane alon hitangareni ma specific kankame misalaka algondu miyaharu nimmairu noni algon beenum wani let's say algonduge saving account ka ಎಲ್ಲಕ್ಕ ರುಫಿಯಾ ಹುನ್ನಾಶ್ ನೂನಿ ಅರುಣ್ ಬೇಣುಮಣಿ ಮೀಹಾರು ನಿಮೇರು ಫೊತೆ ಲಿಯ ನಿಮ್ಮಾಶೆ ಅರುಣಕ ಮಿಗೊತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಕುರಾಕ ಅಳುಗೊಂಡಕ ಫಸೆ ಹೆಣ್ಣು ಅರುಣ್ ಕುರಾಗೊತೆನ್ನು ಅರುಣ್ ಬೇಣುಂವೆ ಅಳುಗೊಂಡ್ eki kankamu gengule visnuntake hure ekam arunda fennani evure broad ko goal set kurima ma rangale fudutama sababaki plan and hadafa plan fail wumuge disappointment ta hedi kuriyan nudevum evure ma bodu disappointment evure bodu disappointment hagigatu kan nove ellaka rufiya save kuran khandala fansa sa save wima ei achievement ke feel nove ekam algon beenumi miha midiya hadavar gina miharu lari save kuranshe khandala fiya it's achievable you're more likely to do it and ekam kurang maseke kurairuga targets khandala kuri waravura gina maseke gina faharu algonduge experience ka unnani kure vifa but we'll talk about this more later kura kankam do whatever you want to do but be the best at it වරක් ගෙන මිහුන් දක්කා වාහකේ වරමදු මිහුන් කුරා කමෙන් I think what does it mean to make the best out of your work ekkamaki acquiring skills I think algonda kurevunu kankavalu mamma waran haaswa kame mi e duhak wes kurang ekkamekko fa anekkamekko fe ulen engirega kurehi dengal finance and degree en hadam feshi then kiwi political science then gaun visni political science kiyawan asa girani coffee I think for a lot of people this is a nightmare but I think the dots connect misalaka ngeto health emergency operation center gosa miheku hitakan narane arunda emme ginakankan emme fasehan engi gannam fasehavi from things I learned with coffee arunda ege kurin kevi business then ege from political science I have no background in science but coffee is 50% of coffee is science so miharu echakun waki mawdanen isolate kuragota echi extract kuragota filtration then adi cold chain manage kuruma ningos warak gina kanto gaun hama fahum visna liruga hitang ari engunu warak gina echi mihiri coffee ge terega aunda kiyevi fa huri echi ne
as hama egota ngeto coffee hedumuga algondan ingunu emme ginechi engi for political science degree ka hedi coffee hadam feshiru coffee government mi kiya hen girumen nu mige bodu bayaki farm taka ekkon onna relationship tan ane stock market ko coffee ga agutaka waagoi eya hedi algon menge vyafariyan anna badalta and also being able to speak more than anything else. I think around muli college life ko kurevun emme rangalu kamaki bahuskur bahus kurima algonda vara fasi mihingas bayaka wahaka dakkan communicate kura and this has been arna hiwani eheng evves kamakavure life ka muhimmu skill wehen e kura komme kame being able to express it talk about it ekam fasi havun ei bada useful kamaka refer then HEOC ga arundu masake korir spokesperson ek gotuga masake korir arunda hiwani e huriha echge culmination ne arunda health political science kevan tibe wada bawr mihun rajyage tibe bahuskurangenge wada bawr mihun ves rajyage tibe alugandan etage edu indawuni 80% is luck. I just happen to be there. COVID hingiruga rise of yuga hureipa eruga spokesperson rajyam beruga huruma mikahala bawadu kantattaken evvima aluganda edu eta ashina arun handang hure mige kurin engi request evves rajya press conference I think arun muli life kaves 2 press conferences ege kurin hada so this is not something I was used to arunda kannenge kon experience kun kame draw kurani ki miyang algon successful wa gennan je experiences hama fetti ngeto ekam arun bolu going hama airways to nenge kihavare ki kamettere kame waden arun hikuri de haftan hadoge kameke ane eraku edden covid adeterege eka control kurevene muli duniyage sanna ekahal gotakan arun boluga at least evisnu gote ekam fatta fama mihar arunda tedda bunanya ay huriha experiencing evvima aluganda kurevun kantata kurevuni this is partially about service understanding anekkoluga aduhan hunnani kaaku kan e aluganda bunam beenumwa message ekani nunkan adi eenayen engem beenumwa echchava sarun jawab denje eka this is partially emotional in that TV kurimatin alugon communicate kurani ekam understanding anekkoluga tibe bayaku tibi waraboda haswe fakan ekam alugon deal kuran jehekam and this is also let's face it partially politics knowing political sphere ekam maseke kurani understanding kon gotaka present kurimato argument work kurani kongotaka present kofiato miti work no kurani mihun kabul no kurani so a lot of those things connect together alugonda mi huriha kamakum ves dasvi ekachaki one of the things is not just about the skills you acquire ngeto kame kuraruga it's also about the relationships you build komme kamege terega ves rangala kurang ulanja wada bawar mihunna dimave wada gina mihunna ekwerikam badahive alugonda covid ge e halatuga mihun maseke goy fenun iruga hama and this isn't evves kotaka cliche ko bunawaha kennu ekko maseke kurumavure warugada kame nufenu gulumavure muhimmu kame nufene and I think eru eufedun emme muhim ekachaki ekako anekaka gulala miveni kame kolladi balashe bunim ekan kurevene kamuge yaginkan ufedun not political sphere ge tere ekan jenno hama gaumek gota ekiga kahala gotaka and miharu hama hitan ara wara gina faharu algon echel liyam fashafa bay dostu harun wahak dakka bay kankama behegotun covid ge tereges liyam fashaeruga amilla boluga blocking ama knowing kakakkan gulam vi
කාකත්තෝ help වෙවේනි. This is very useful. Arunda hivani professional life build kurar emme undagu ekachaka vani trust kurave mihunna ki kobakan denegatu. Ehema ekahala mihunna dimawa komme faaraku a relationship harness kuruma vure muhimukame nove. Aruganda the bad experiences mikamuga bahuri ekamu emme boda bunalam benu wahakiya ki kame kurairuga emme rangala kurashe bunani desabaka takai ekkama ki to acquire new skills obviously, but more importantly for me ekamuge tereng dimawa mihunna onna gulum badehi kurun. I think ei ehen evves kamaka vure muhimu kam. We talked about this. Me kudako old presentation made it. Midang avun nimmalam vivahaka bunala nimmalana avun dem bunangulum wahake ki me aluganda me kiyadavun aluganduge life ke experiences ga emme bodu ekachen aluganda feel vani, and I hope for some of you this is useful. University ga ginakudin uleni. You all have a plan of where you want to be in the next 10 years. I think that is going to change. Like 99% of the time, where you think you will be in 10 years is not where you will be. Every muhimu wahake aulukandu bunave. Ehme buna sababa ki duniya badaltan annan. Adi life ka dimawa experience taka ekko diha harfam hunnam beenumwa tamves badalwan. Mihin alun kairis waragina mihun buneka malu engerukus kabulan nukurang alugondu visna goy ehengotaka badal vanakame badal vandeng, and it has to happen a couple of times for you to realize ekam veye hama vada boda. So embrace that change. Change is good. Dimawa kankama hedi mihayan anna badalge sababun career nimer hunna tamves badalwan kuda kantaves badalwan. The emme fasihe experience ki kudairuwan beenum vi kochakatto miyadwan beenum vi kochakatto waran haastanu tafate bave ekamu ainen understand wan arun beenuwa kamaki miyadu ti kiyawa echaka miyadu enge echaka ekko life me kura tajribata decide kurane den hunnam vi konta ei kurahi e kankamuge tereng fenna opportunity tawge tereng. Don't let where you are today anchor you to your future. Dotta connect wan jagadesh miyadu kura hivve hitan ara kanta madan kura hin nuedane adi ekamuge tereng rangal opportunity fenija. Take that opportunity. Why not? Emme worst case scenario yaki ekamuge tere deharaka ulala istifa din diva anekka mes kura hibba kantoge tere ampuda so take the chances. I think generally what I want to say, and I will open for questions. Yeah. Assalamu alaikum. Dasim University masake angeta mi Mabrook vidalweje mi ekiki life ke ekiki marhala tawga change kori gai them most probably konkahala change to fennani de arwonege coffee koriya daane kan coffee a ekiga den kon kametto fennani arwon menna aslu mitana wahaka dakkan anna lila furutama arun kairiga request koriyama arun wife kairigas dekke wahaki arun kihine ba mi wahaka dakkan arun dakkannege arun hadam miwrene kihine kam. No, I think I have gone full circle. Coffee ke business kuri rabadus amilla hitu go fede eswala hama aslus rangalu paatu gabai midani I studied something different.Ehen kamege tere mi uleveni. But I think vada bodang ekkamaki aslen mita coffee wahaka madhiyo ko dakkanu. Coffee is a world to itself. There's so much to explore. Like Misaka Mihar, they have discovered 2 new different
2 new varieties and 1 new species of coffee. Like, there's a lot of science, there's a lot of business. You can study up to a master's in coffee right now. Ekahala. But dunia, I don't honest answer ki kame kurani. And like I said, I never decide muli life kengus. I don't engage dekamaki. I want to feel like I have done enough, that I have done enough to be content. I have achieved enough. And then devana kamaki, I want to be happy. That's really it. Doing enough is a weird thing. I said success ki vara mundago echeke Mabrook Azeez. Success feels like an end point to me. Successful le hiva mani vara marwang kad vejja hitanga raayaro. Me ege kodin hitanga ra kan nuwan Mabrook hitanga rani timanna successful leke. It's always a process, and learning process terega. It's about continuously improving yourself, I think. So that's where I'm at. Miwagutu friend na gotum vejja vada boda coffee ga hitanga. Yeah. Lishanga to then aruganda ki engrekes coffee bomb here no tea boda. Aruganda Mabrook friend no TV COVID ke tereng. Then ero hama specifically a gardi ga hama TV do shaddang. COVID ke malumat bada aruganda so tim how you responded to the questions. Suwa kura gota how you respected the person and suwa kura mi had respect kuru mai jawab de koi as a speaker hamawara board and monitor kurevo mundiya how you responded, how you dealt with the questions. So emas ekavara board and hamamurna visuting kamaka vi a press conference adu ahalang evagutu TV ka despite what was happening in the community. Hema agan ki suwala ki as a human being how did you deal with a huriha kame. Because on TV you kikebuna agan berne fenoni vara soothing vara calm gotta him. How did you deal with everything which was happening and appear hama is calm? For them I wasn't calm at all. It's a very stressful job to have. But I embrace kura, like that is one of my best experiences in life, having had that opportunity. I'll just run you through eruge duaheng hingago. And this is actually something I wanted to talk about, so thank you. So for the press conference bavam petti dualaku deiru. Then ege fahum engira badal kodi. Deiru press bava eruga, my routine used to be hendunu 9 ga I will be up and working. 12 ga I have to be at Tarubaruge. Then 2 ga onna press. Then press nimma for 3 ga nimeni. 4 one day I take a break. Then of 6 one day we take a break. And then I come back at 6. 6:30 ka prep kudam fata 8 o'clock habaru nimeruga we have the next press. And then I'll go home at like 2 a.m. and then it's the same cycle. So like you're in it the whole day. What people would have noticed about me, the people who work with me, I think is, I am rarely at the table I'm supposed to be. And Hagigatuga press prep kudam fattaru geheng emmengule naud hoda kontaku tovi nengi. And if I guardian hire we mount as ishin defa karuda hagechitake lela press ang ishin na. Then I don't have good detin do come kuding hang hard tea can he pang here. I think what people would have learned over time is aslu arunge approach ki komme kame kuradus. I like to absorb a lot of information. Me come Vashagam va Huriha goten Arugandang Hoden emme Rangalaka Hoda for ding Aslukama attempt kuran. So around a Kamet Dimavejia Abadus Fenani Furutama Detindo around Vada Mihuna Wahaka Nuda Korean Echi Kiam Echi Engeng Vashag. I think Kankamuga decisions Nagamani Rangal full picture
libigenne. I wasn't planning to talk about this. Ekkamaki, I've been trying a lot. Me fahung around gay weight lose good. And this had something to do with, to be honest, some could a health issue. Health issue and avoid kudam vege kame. I think I spent about 2 weeks, ironically, in a chair. I'm reading. Like a lot of time researching Kobato around a work of finding Hiwakal Kantaki. And then I attempted 2 different things. The second one worked for me. That's what I'm stuck with right now. So, COVID, like going back to your question, it is nerve-wracking. But I think genuinely understanding what's going on. There is no place in that operation I hadn't been to. Around hospital taka laboratory taka visit kuring, COVID facility taka hulum kuring facility taka visit kuring. A operation darbar gega around a gagana ka wahaka no dekke FS cluster nuhunna. So I think around emme bodu a responsibility ka to understand what's going on. That's the first thing. So to have the confidence to say nenge miyadutiya jawab deka. Evarang engem benu. And I think that's one of the things people said about me. Around nenge eche nenge buna nenge duheka vechiya. But Devana Kamaki understanding the magnitude of that responsibility, I think. Part of that responsibility is Alugandavure Mahaswane, them balang mi aduhan jehemi, Panua nenge. Reality ki komme duk meeting room ga hinga huriha wahake government kiya deka clearance was nulibe. Emme bodoing example laki mal lockdown at the eruga. We couldn't. Fahud gaganda kege tindus kurisure discuss kurebe kudam vito nunto. But at the same time, we discuss kurebe nekkamaki huriha fiharata kung etchiya bahuswa mihum panic buyinga. Panic ka etchi gannati. So I think one of the things about COVID was you understand the magnitude of what other people are going through. So it can't just be about you. It also has to be. So then bahus ke tere daswa emme modo ekkamaki ruliya sa mihe ko suwal kuri megen asu suwal damagan. This is something debate will teach you. Yeah. Ema kitam me ruliya sa bunjas ena boluge. And hasu feheri kong kamakato, then ekamat devere jawabaki kobato. Understand wong I think was the key. Yeah, for me. Yeah. Anyone else? May I? Yeah. I've got actually 2 things to tell you. One thing is about my sister is a big fan of you. She sits just in front of the tea just because of you. So that's one thing. And the other thing, the meaning of success, as you said, it's an end point. But I think for me, success is something ongoing for myself. Because if I'm enjoying doing something, it's a success for me. So I always take it that way. I'm a teacher by profession. So every day I feel successful. Every day when I finish my class, I feel, oh, wow, Shafia, you did really great. So that feeling really gives me that feel of success. And I believe that it really brings the positivity in me, and it's a success. So I just wanted to highlight that comment. And I love the fact that you used really interesting that phrase, like embrace change. And I believe that it's very, very important. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. I think it's schematics. I agree with you 100%. Our mama ki teacher is, so I have a lot of respect. Around aslu dasvi ekkam komme kame kura sound varave kang eka not coffee kura sam emme kura hiva kamaki coffee abe go to miuna kiya dina. So I think that rubs off of mom being a teacher. Success, yeah, for me it's I get around tibuna heng duas duo hoke milestones reach mung is amazing. For me too.
Arunda hum arunge hame kani contempt ki I am always very scared of feeling like become me. It's a constant fear for me. Duhakos benu menu feel waka me become wanje me rangala befeke. That's just my yeah. අද අරුගොඩ මේ නන්දනවාලාන දැන් සුවාලන් හමදානංගත අරුගොන ආයිෂතු සම්මනිකෝ අරුග සුවාල හම පුරුක දන්නවාලාන මේ මබ්රුක් විදාලවේ වෙජ්ජ හුරිහාවාකගේ තරේ වසරගොඩ හම එම්මෙ ෆා කොල්ලවණු කමකී කොෆීගේ තරේ වරක්කින කන්ත දිරිවලුම බෙහෙ දස්ෆුල වේවාක ගත එහෙම් වේමා අල්ගොන් මෙතිබ දරිවරුන්නට ටකාවස් යුනිවර්සිටි ටකාවස් හම විදාල දෙව මිතං කොල තෆ්සීල්කෝ හම නුෆොරුවා ගත හම නුෆොරුවා සිරු නුෆොරුවා විදාල දෙවබ්බේ ඒකාන්තත එංගත දැන් දෙවන සුවාලකන් අලුගොන හම දන්නවානේ බයිනලකුවාමේ බහුස් මුබාරාතක දිවෙහි බහුවාක දක්කා ගොදෙන් හම ගෙන්දවානන්තෝය शुक्रिया දෙවන සවාල් තංකොල ෆසේ වල් ෆුර්තම් දෙවන සවාල් ජවාබ් දෙන්න බයිනලකුවාමේ මුබාරාතක වෙජ්ජ වාහක දක්කන් ජෙහෙනි ඉංග්‍රීසින් so English medium ingan so it's two-sided but arun me bunawa ki hama world championship ek ga divehi team I firmly believe divehi kuding hama especially molu critical thinking I don't know why arun kanne kiwe kame and I have arun aslu kiyawa nimigen gagana ka 2 years spend kudim bahus kuran kiyawade university level ga high school level I really think rajya gas divehi school ga kiyawa dini mahama ma bodav stafat arun kanne kiwe kame maybe I'm generalizing maybe it's my own bias ekam arun hama hitanga rahem I think we can do it as divehi team ka ki then coffee I mean that is going to be you're going to have to sit with me the whole day coffee ko wahaka arun fatta fiya ekamu few key things one fudatama kamaki I mean we always understand concept ek gotang arun men ganna echi ke sababu mihunnan impact kurakam but coffee arun nan ekang dakkadin what a real gotaka like chocolate industry for example about half the chocolate you eat are blood chocolate they're like child labor used in it there are like all kinds of crime involved in the chocolate trade and this is true about similar amount coffee goes ngeta armen ekang engi hure ekako sienwe ekang kurang visnan hena arun miule coffee ga arun men coffee ga me involve a movement ki specialty coffee me kya movement it's all about transparency and this is something ehem food ke baawar kankamu ke terega was involve wa transparency ke maane ki algondan enge algond coffee kilo e ganafiya gati konna me kiya kaakotun ene $1 difakan elevel negi ngalu nuganna coffee mi hengata konna middle man ka pay kuriyesu senge ena gati kaakotun kan kaaka $1 difakan ehma emme bodu life lesson ki miharu aslo for many reasons but misaka mihar arun wada balang arun ka echiga ufede impact lines ki ko bato abadaku budiha eche keveni ehne no ekam mos e visnum wada boda gengulen consumption geterega echi devane emme boda ekchi time coffee is all about time it's about giving I remember what a fast pace nonto mihar duniya that hodiha kame vis miwagut madan rangal coffee ga nuwane hen alugondu miyanna haru wakiwattarege coffee tatte bom benu mi alun fattan jehen midiya haru masekke it takes that long coffee process kuruwan hisaba genda and I think this is true about all good things in life it's about little increments that add up to your life. I think we can talk a lot, but essentially, I think for me, really the biggest thing was about time. Like, not about doing things fast, unlike what
I think time is conceived as right now. But gina kankamuga, the best results come when you take the time for it, I think. Yeah. Right. Politics ka career do kolle vito e mole noni adi mole bahiyal koranto den ade swala be Mabrook ka kyane wara pota media ge wara close ka work kore for puri mihe mi fahon argument young person ge got ka media ge defu wara reach a fed pa honna me ka argument pa kore then what do you have to say about Rajya ge media and kine work kora me wara reach a fed pa kenne honna em eya gule got then how do you handle media ke mihar hame kani most ke west social media e ti handle korane kine to if you could ane Mabrook ke ane weight loss journey a gule got koreche wara Yeah. Thank you. Thank you. You're going to get me into trouble with this. And furtama kurevi suala ki politics. Aun kuring edin jawab ekamu gangeta. I am not sure. I don't gabulan nukurang. I don't kan nufene. Aun politics keterega. Mi ulungo tangulena tani. I always have, politics is a lot of things. I don't see myself being actively participate in the front of things. But who knows? I'll probably be always interested in politics, in what happens. It affects our effect kuda kametta politics. I can't escape it for sure. And arunda miharis dimawa varagina kanta dimaya furi mihatana politics katere ulay furi mehema. Abode sambura anna ne arun hitangara eki goiggotang eki form ga ekamu miyadu mita hurafaka arun nubunana miharu mi ulungot mi kurim mi ulungotakan ule faana meke. But having said that, the caveat is you never know. How definitive ko buna ka ben. Devaniya dekhe vivaha ke ki media ya. Yeah. I don't think. Generally, I think duniya we are all learning media ya deal kuna. Me print revolution ke fahum. Emme bodu revolution ke tere arume mi ulani social media ya ekiga. So I think muli duniya ve sab daskure kihinetto mi new change ekiga arugon men adapt vani. So a lot of what I have to say is nigota related to just change happening and us as people, as like polity, as a country learning how to deal with this. For me, learning is an experimental process for most things. I think Maldivian politics is in that experiment. I think we haven't learned enough. I think the same thing can be said about media. Social media, that is my comment. As in, we will learn over time. And I think we have seen this happen many times. This has happened regardless of which side of the spectrum you're on. This has happened for you. So social media is going to be this sort of learning experience. I think people will learn. Kihinetto echaka weightage deemvi. Media space I think we are in a vulnerable point in the media history, but also in one of the best places it can be. We shouldn't let the fear of one take over the other. Around a hibani mihar almen a dimava ekkamaki ekkolun gosamun davar fenifa ekkod den rangalavi hurihakam ve salmen beenuve bandukura. We shouldn't be there. What I think has happened really well for Maldivian media is unprecedented amount of media institutions registered Rajik.
duhakos rajyage history ga nudeke wara media houses miharu ufedij. That's great because a lot of different opinions, a lot of people can say a lot of different things, and then as a reader you get to hear different viewpoints. You decide the reality the way you from all this information you've absorbed. It's also bad because not like with anything else, a lot of this can be influenced, and having a lot of media houses mean kaku dakka wahake he gabul kurani, kaku dakka wahake he gabul nukurani. It's also bad because a lot of talent is being drained. And this is something I learned on the job dasvi ekkama ki aslu wegen mule ekkama ki wada media taka register kon hingang mihabod jage libunima. A lot of people who have had like 4 or 5 years of experience mege kudinnama or anywhere else senior editorial level ga work kudan jehe emmen kala gotakan amilla media ufadda. So journalism ga experienced talented miharu essentially run their own news houses, I think, for the most part. I can think of a few exceptions, but generally I think mihimbuna rangalwan. Ege sababun ege thiriya liyam miya kudinnaki quite new to journalism. And so for some of them, arundaka hiyennuwe e wagutu emihunna libunu henne emihunga atam mieri responsibility ki kobakan understand waka adi hama genuinely rangalu journalism ki kobakan kiha level lakkan opinions lani kiha warakat konkal habaren hadaerto opinions unnani konkal habaren hadaerto factual ko report kurani kinetto michi ekko kuleni. I think a lot of people are learning miwagutu. So this is the demise of our own success ekgotukum bunanya. Having had created so much media space, mikam dima wane ekam egeteren dima rangol kom ki wada gina kuding. I think me university lecturers would know this. I mean, this is a big contrast from like say 4 or 5 years ago where you only had like 3 kids studying journalism. And hopefully that can change, and kiyavumu tereng our generation and ufedi miharu mi kiyavumu da kudinna rangala dasve journalism ge terega ituru duwastake fennan miyavure rangalu. What I would regret having happened is me dimawa negativity ya mi anna inaccurate habartawge biruga algonu men anekkaves media control kofiya edevani rangal dimala kanno. And in my role government ko work kuriruga a lot of this was also about me researching me kihine to mikan rangala kureveni. And from what I understand emme rangalang ekam kurang mature wayaduga media house takun guligen e ufaddani miharu emihunge amil code of ethics voluntarily gina media taken egotan ufadda code of ethics ke emihun amille soyko fo bunan timanname mimingan hifataname adi mingan nuhifata fiya ekam flag kurevene mechanisms egetere ufeden ehisabadiyama habaru kiyaru gaulgon men emmembes hadane gotaki rangalu code of ethics follow kura nustan ekani kiyan erun misalakan intihaben anne irakwe sideline akun ane candidate behe gotunne nuliyane emihun amilla declare kurani meveni candidate ka support kuranu heke misalaka me media eki things like report kuraruga factually report kurun opinions leveni hamekan opinion pieces sa kan factual reporting naki hamekan report kurun ka migota. Then I'm not going to get into like what's right and wrong with how you should report. Generally self-governing model laka eventually move kurane arun hitangarani ekang hingane jaga arun jehene de. That is where